in terms of drinking water, electricity, toilet or ramps. எல்லா வாக்குச்சாவடிகளிலும் குடிநீர், கழிவறை, மின்சாரம் போன்ற அடிப்படை வசதிகள் polling stations. தரப்படும். When we come to the elderly and the PWD voters, we are giving them the facility to vote from the comfort of their home. They need to apply Form 12D within 5 days of the notification. மாற்றுத்திறனாளிகள் போன்றவர்களுக்கு அவர்கள் இல்லத்திலிருந்தே வாக்களிக்கக்கூடிய வசதியை நாங்கள் செய்து தர இருக்கிறோம். Rather than doing it, but for any matter, for any eventuality, if they want to do it from their home, they are authorized, they are enabled to vote it from their home. And similarly, the persons with disability, there is an application of the commission called Saksham. They can book their voting straightway from there and the kind of facilities which they want on the day of தேர்தல் ஆணையத்தின் சக்ஷம் என்ற ஒரு செயலி இருக்கிறது. அந்த செயலிலே இந்த முதியோர்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள் பதிவு செய்தால் வீட்டிலேயே வாக்களிப்பதற்கான வசதிகள் மேற்கொள்ளப்படும். Slide which I like to draw your attention and request you to please popularize this. This is everybody's duty to curb the menace of money power. This is the application called C Vigil. Means vigilant, the citizens be vigilant. On this application, வாக்குகளை வாங்கும் அந்த முறையை நிறுத்த வேண்டியது, எடுக்க வேண்டியது நம் ஒவ்வொருவரின் கடமை. இதற்காக நாங்கள் சி விஜில் என்ற ஒரு செயலியை தொடங்கி இருக்கிறோம். somebody is treating அதனை with அனைவரும் பயன்படுத்த வேண்டும். kind of thing, liquor. They can just type it and text it, or they can take a photo and send it on this application. அவர்கள் தங்களுடைய புகாரை டைப் செய்து எங்களுக்கு அனுப்பலாம், அல்லது ஒரு புகைப்படம் எடுத்து எங்களுக்கு அனுப்பலாம். Will capture the longitude and latitude of the location. அவர்கள் எங்கிருந்து அனுப்புகிறார்களோ அந்த இடத்தின் அட்சரேகை, தீர்க்கரேகையை அந்த செயலியை கண்டுபிடித்து எங்களுக்கு அனுப்பும். அடுத்த 10 நிமிடங்களில், 15 நிமிடங்களில் எங்களுடைய அதிகாரிகள் குழு அந்த இடத்திற்கு வந்து அங்கே என்ன நடக்கிறது என்பதை பார்ப்பார்கள். தேவையான நடவடிக்கை எடுப்பார்கள். But action is guaranteed within 100 minutes time. That means please popularize this and help us in curbing 100 நிமிடத்திற்கு கண்டிப்பாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். இதை பற்றி ஊடகங்கள் தங்களுடைய வாக்காளர்கள் அனைவருக்கும் important applications. If a voter wants to know where his location is, where his booth is, what is his voter card number, who is the BLO, he wants to download the e-epic if his mobile is seated in the electoral roll. All this can be done. And as the political parties ask us, so this is one answer. வாக்குச்சாவடி எங்கே இருக்கிறது, வாக்குச்சாவடி அதிகாரியின் பெயர் என்ன போன்ற விஷயங்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு என்கின்ற செயலியை பதிவிறக்கம் செய்ய வேண்டும். Applied for the ground before the party B, it is only party A which will get on through application through this portal, and this will have a time stamp and everything. Another very important initiative which people must use is know your candidate. Every candidate who has a criminal background is supposed to publish it 3 times in newspapers. மற்றொரு முக்கியமான செயலி உங்களுடைய வேட்பாளரை அறிந்து கொள்ளுங்கள் என்கின்ற know your candidate என்கின்ற செயலி ஆகும். To know about his candidate or her candidate. So the informed voter. You can even know the assets, liabilities, affidavits, everything about your candidate. உங்கள் தொகுதியில் போட்டுகின்ற வேட்பாளரின் கல்வி தகுதி என்ன, அவருடைய சொத்து என்ன, வழக்குகள் என்னென்ன இருக்கிறது போன்ற விவரங்களை எல்லாம் இந்த உங்கள் வேட்பாளரை அறிந்து கொள்ளுங்கள் செயலியின் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம். Friends, further, if I tell you as to what we after this ensure that the elections are inducement free. 145 checkposts would be functional to keep a very strict vigil on interstate borders. 145 சோதனை சாவடிகள் அமைக்கப்படும். It would be all Kerala. We watched that no liquor or anything comes from those places. And also it checks by அருகாமையில் இருக்கின்ற மாநிலங்கள்
கர்நாடகா, ஆந்திரா, கேரளா போன்ற மாநிலங்களிலிருந்து மது தமிழ்நாட்டிற்குள் வராமல் இந்த சோதனை சாவடிகள் தடுக்கும். Airports, railways, RPF, GRP, narcotics, everyone together, airport authority, so that the teams can be made and people do not work in silo. And what did we direct them? So this is again answering to what the political parties raised. Everyone has been directed to take extremely stringent action if there is any case of distribution of money anywhere. They have actually been asked மக்களுக்கு பணம் விநியோகப்படுவது தெரிந்தால் அதன் மீது கடுமையான நடவடிக்கை இருக்க வேண்டும் என்று அனைத்து அதிகாரிகளுக்கும் உத்தரவிடப்பட்டிருக்கிறது. Stacked somewhere before the election, and things like coupon and all people are working. Please be smart and catch them. Similarly, liquor and freebies. பணம் மட்டுமல்லாமல் கூப்பன்கள் கொடுப்பதும் முறையையும் பற்றி யோசித்து வருவதாக எனக்கு தெரிகிறது. எனவே நீங்கள் அனைவரும் விழிப்புணர்வோடு இருக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. All those stuff are, there is no unnecessary spurt in the demand and people do not use them. The agencies have also been directed that it is not that they take action against smaller fellows who are handling this money or who are handling the freebies. Rather, they must establish forward and backward linkages and see who is behind it. And பணம் வழங்குகின்ற சிறிய நபர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் பணம் அவர்களுக்கு எங்கிருந்து வந்தது, எங்கு செல்கிறது என்பதை பற்றியும் ஆராய்ச்சி செய்து அவர்கள் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிடப்பட்டிருக்கிறது. Any kind of misuse of money. Banks have also been told that the vans which carry cash to load into the ATMs and from chest to chest should not be allowed to move after the designated time, which is around 5 o'clock in the evening, because these vans with the private vendors can also be used, camouflaged to carry the cash. So the ambulances, மாலை 5 மணிக்கு மேல் ATM மிஷின்களுக்கு பணம் அடுக்கும் வேன்களை அனுமதிக்க கூடாது என்று உத்தரவிடப்பட்டிருக்கிறது. ஏனென்றால் இந்த வேன்கள் பணம் வாக்காளர்களுக்கு வழங்குவதற்கு பயன்படுத்தலாம் என்ற சந்தேகம் இருக்கிறது. would also be all the time under watch for any kind of smuggling of gold or that. Even the Coast Guard will keep a strong watch on the smuggling part. கடலோர காவல்படையும் கடத்தல் பொருட்கள் இந்தியாவுக்குள் வராமல் பாதுகாக்கும். Police, transport, forest, which will be on the roads to see that the money and all inducement related items are not really circulated. They will all now submit the weekly reports so that we can monitor. They are all being brought into a application again which has been made called the ESMS, Expenditure Management System, Expenditure Seizure Management System. That will also bring all the enforcement agencies, central and state, together, and then their reports weekly would be analyzed. We very strictly directed the DMs and SPs and all the IGs and police commissioners கண்காணிப்பதற்காக ஒரு செயலி ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. அதன் மூலம் வாரந்தோறும் தேர்தலில் போட்டியிடுபவர்களின் செலவு கணக்கு சோதனை செய்யப்படும். In democracy, officials have to be absolutely impartial. There is no scope of any ஜனநாயகத்தில் அதிகாரிகள் நடுநிலைமையோடு keep extra vigilant இருக்க வேண்டும். இது மிக மிக அவசியம். I have mentioned to you already. They would also be keen to a single window system where most of the political parties can apply for the permissions they require at the DC level, district level, because the parliamentary constituencies sometimes across the districts also. Parliamentary constituencies in 2 districts, 3 districts. So that would also happen. Voter information slips will reach the voters around a week before, between 5 days to 7 days before the election. கட்சிகள் தங்களுடைய நடவடிக்கைகளுக்காக மாவட்ட ஆட்சியாளர்களிடம்
அனுமதி பெறுவதற்கு ஒரு சிங்கிள் விண்டோ சிஸ்டம் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. வாக்காளர்களுக்கு வாக்காளர் ஸ்லிப்புகள் ஒரு வாரத்திற்கு முன்பாக அளிக்கப்படும். All the district magistrates, all the SPs, senior officers have all been told to be extremely particular in curbing the menace of money power in state of Tamil Nadu. அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்களும் மாவட்ட காவல்துறை அதிகாரிகளும் பண பரிமாற்றம் நடப்பதை தடுக்க வேண்டும் என்று மிகவும் கடுமையாக எச்சரிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். There is all the procedures which we follow in commission, machines, counting centers, trainings, everywhere media is allowed. It is a part of the dissemination. It's a part of the disclosure. ஆணையத்தின் அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் பயிற்சி வகுப்புகள் போன்ற அனைத்து நடவடிக்கைகளிலும் ஊடகங்கள் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. And keep requesting them along with yourself to come and vote in large numbers. Thank you very much. Roma Nandri sir. Floor is open for questions. Just be seated. I'll ask the mic to come to you. First the second row, then the next row, then we'll come to these two. So you start there. Yeah. After that we'll go there, then we'll come there. Okay. Oscar from Thanthi TV. My question is, what is the new system, EVM, VVPAT and control unit? Can you elaborate that, sir? Okay. Now the next person behind. The row behind. Who raised their hands? Yeah. Give it to her. Yeah. Yeah. Please. Adithanar from Tamil News TV. So all the political parties was against VVPAT. So we'll use VVPAT in the selection or not? Okay. Then go over to those people here. Yeah. Second row. Just wait till the mic comes to you. Yeah. From News Tamilnadu. Online மூலமா பணம் விநியோகத்தை கட்டுப்படுத்த கண்காணிக்க என்ன நடவடிக்கை எடுக்கும்? திருப்பி சொல்லுங்க. ஆன்லைன் முறையில பணம் விநியோகம் செய்யப்படுறத கண்காணிக்க கட்டுப்படுத்த என்ன நடவடிக்கை? வெப்காஸ்டிங் பத்தி சொல்றீங்களா? Through online transactions. Online transaction of Okay, money. okay, சரி. Okay, then who else? நீங்க கேளுங்க. Adithanar from Sun News. நேற்று பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் நிறைய பேர் என்ன சொன்னாங்கன்னா விவிபேடை மொத்தமாக எண்ணணும், எல்லா பொலிட்டிக்கல்லையும் விவிபேட் வைக்கின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அது சம்பந்தமாக என்ன நடவடிக்கை எடுக்க போகிறோம்? Okay. Just hold on, sir. Those two Tamil questions were there. One was like online transfers are taking place. So how are you going to check that? The other is that people are saying that VVPATs need to be counted. All the slips of the VVPATs need to be counted. That's all. The fifth question, anybody? Wait, I'll come to the front row. Yeah, please. We'll have another room. Last 4-5 election, a political party in Tamil Nadu was allocated a particular symbol. But the same symbol was allocated this time to another political party which from another state. In what basis ECI allocating this symbol to parties? And will they get that same symbol? Should we take more questions? One more. Okay, one more. Yeah, the lady in the third row. கலைஞர் ஃப்ரம் தீபா சார். இப்போ நேற்று பார்த்தீங்கன்னா அரசியல் கட்சிகள் எல்லாம் ஒரே கட்ட தேர்தல் நடத்தணும் அப்படின்றது வலியுறுத்தி இருக்காங்க. தேர்தல் ஆணையத்தோடைய நிலைப்பாடு என்ன? All the parties have asked for polls to be held in a single phase. So what is your reaction to that? So I'll answer these questions. As regards the last question first, the single phase, we have taken note of their demand, and whenever we decide our schedule, we'll keep it in mind. We can't commit as to what whenever we தேர்தல் நடத்துவது பற்றி நாங்கள் குறித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். முடிவு எடுக்கும் போது அந்த கோரிக்கையை பரிசீலனை செய்வோம். How we will check the online transactions? இணையம் மூலமாக பண பரிவர்த்தனை நடந்தால் நீங்கள் எப்படி அதனை கண்காணிப்பீர்கள் என்ற கேள்வி. I can't reveal too much of you as to how we will tackle it, but still we will keep a very strong watch. இதை எப்படி கண்காணிப்போம் என்பதை நான் முழுவதுமாக விவரிக்க முடியாது. ஆனால் அதற்கான நடவடிக்கைகளை நாங்கள் எடுத்திருக்கிறோம். Going to multiple accounts, so that is the wallet through which they are using. The organization called the National Payments Corporation of India Limited, NPCIL, will also be roped in to keep a watch on the transactions through the wallet. If
People will try to find நேஷனல் new பேமெண்ட் ways of கார்பரேஷன் டிபிஎல் ஆகிய நிறுவனங்கள் இதற்காக transacting, எங்களோடு பணிபுரிய transferring money. We will also அழைக்கப்படும். be not very far behind to catch them because the systems have all been put in place. As regards symbols, symbols are allotted on the basis of the symbol order. There is nothing against except that. And these are relatable ஒரு to the கட்சிக்கு votes polled by சின்னம் ஒதுக்குவது பற்றிய கேள்விக்கு இந்த சின்னங்கள் எல்லாம் symbol ஒரு குறிப்பிட்ட முறையில் ஒதுக்கப்படுகின்றன. previously does not necessarily follow that in every cycle it will be given. சென்ற முறை Each cycle is determined. அனுமதிக்கப்பட்ட அதே சின்னம் இந்த முறையும் ஒரு கட்சிக்கு ஒதுக்கப்படும் என்று So that's how it will எந்த விதமான முக்கியமும் இல்லை. non-reserved symbols. The reserved ones for the national parties and the regional parties are different. Coming to the EVM, VVPAT, 100% counting, using EVPAT, what shape, there is, EVMs have been used in the country for 40 years. VVPATs have also விவிபேட்டில் been used இருக்கின்ற in the last election. அந்த ஒப்புகை There is no சீட்டுகளையும் system. வாக்கு பதியும் போது என்ன வேண்டும் Same, way என்ற அந்த கேள்விக்கு EVM, VVPATs will be இவிஎம் except எலக்ட்ரானிக் ஓட்டிங் மிஷின்ஸ் 40 ஆண்டுகளாக நம் நாட்டிலே பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. There are more than 100 questions which have been answered. So whatever you want to ask me, there is a specific question, there is a specific answer about the எங்களுடைய இணையதளத்தில் robustness of இது the தொடர்பாக பல கேள்விகள் கேட்கப்பட்டிருக்கின்றன, அதற்கான பதில்களும் தரப்பட்டிருக்கின்றன. There are around more than 30 decisions also of different high courts and honorable Supreme Court. We have இது குறித்த we have 30 published a booklet உயர் நீதிமன்றங்கள், உச்ச that நீதிமன்றம் also in the ஆகியவற்றின் software தீர்ப்புகளும் அங்கே version is குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. all the points you are mentioning have all been discussed, debated at length in the honorable high courts, நீங்கள் various high சொன்ன courts, விவிபேட் எண்ணிக்கை பற்றிய number of times. பிரச்சனைகள் எல்லாம் நன்கு விவாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன, அதற்கான முடிவுகள் தரப்பட்டிருக்கின்றன. Legislative provisions and the mandates of the judicial mandates. Next. We have a flight also. Yeah, we'll take another round of questions. We'll go to the back first. The last person, yeah, the blue shirt, yeah. Then we'll come to you next. Okay. Sir, in the election campaign process, Can you just introduce yourself? this is Ronald from ANI. Sir, in Tamil Nadu Just we have seen election campaign process where the people has been made to stand in hot sun or they've been made in a godown, or is there any regulations made for that to make Question is not clear, please repeat it. Sir, we have seen in Tamil Nadu where in election campaign process, the two in hot sun, where the people have been made to stand in hot sun, the basic things were. Understood. yeah. The row before, yeah, please. जी अभी आने वाला इलेक्शन पे 2024 में जो इलेक्शन डेट अब बोलेगा, उसके बाद में पोलिंग के पहले नेशनल एंथम आज तक नहीं चल रही है पोलिंग स्टेशन पे, वो चला सकता है क्या अभी आने वाले इलेक्शन पे? Okay, yeah. The gentleman in the second row, the black shirt. Here, yeah, please put here. வணக்கம் மாணிக்கம். His question was not clear. No, it's clear, it's clear. He's asking if you are playing national anthem. Yeah. வணக்கம் மாணிக்கம் ஃப்ரம் பாலிமர் நியூஸ். தேர்தல் நேரங்களில் கொடுக்கக்கூடிய வாக்குறுதிகள் ஆட்சிக்கு வர்றது பின்னாடி அது முழுமையாக நிறைவேற்றப்படுறதில்ல. இந்த மாதிரி நிறைவேற்ற முடியாத வாக்குறுதிகள் கொடுப்பதை தேர்தல் ஆணையம் கண்காணிக்கிறதா, அதன் மீது என்ன நடவடிக்கை எடுக்க போகிறோம்? He is saying that many political parties are making promises, but they are not able to fulfill them. So what kind of action are you going to take on them? Yeah, last question I think we'll take. No, I think the gentleman with the white shirt here in the second row. Yeah. உங்களதான். சார், இப்போ ஃபேக் நியூஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. இப்போ ரீசெண்ட் டேஸ்லவே எலெக்ஷன் டேட் இன்றைக்கி வரப்போகுது, அன்னைக்கு வரப்போகுதுன்னு ஃபேக் நியூஸ் வந்துகிட்டே இருக்குது. இந்த ஃபேக் நியூஸ் மேலே ஸ்ட்ரிக்ட் ஆக்ஷன் எடுக்கிறதுக்கு என்ன மாதிரி நடவடிக்கை எலெக்ஷன் கமிஷன் எடுக்க போகுது? A lot of fake news is circulating, especially about the election dates. What action are you taking? Yeah. That side. Lady there. Okay, Sam, last question from you. Yeah. Front check shirt. Court order on electoral bonds. Can you just introduce yourself? I'm Sam Daniel from NDTV. My question is on the Supreme Court verdict on the electoral bonds. For transparency's sake, is it important ultimately to reveal the names of the donors and recipients whenever SBI would release the details?
Last. There. Last. Yeah, the lady at the back, yeah. So this is Shilpa from India Today. We've seen incidents of hate speeches increasing during the time of elections. We've also seen Election Commission, asking the candidate not to campaign for a couple of days as a form of punishment. But is the Election Commission mulling a stricter punishment for hate speeches during election campaigns? Yeah, thank you. So, Hot sun first. We are aware that the polling day it's really hot. So, amongst the AMFs, the assured minimum facilities which I mentioned, drinking water, a must, shades on the polling stations, and also place to sit. These are the basics which are being, which the collectors have been directed to provide. So, depending on the timing, depending on the weather, மக்கள் நேரில் நிற்பதற்கு வசதியாக நேழு தருவதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்ய சொல்லி நாங்கள் சொல்லுகிறோம். So people must be given, and then the other option is that people come early to vote so that they don't get during campaign. The campaign period is between the political parties and the voters, right? So fake news. The narratives which are through the fake news, it's a double-edged weapon. While we use the நேரத்தில் மக்களை வெயிலில் வைப்பது என்பது மக்களுக்கும் வாக்காளர்களுக்கும் கட்சிகளுக்கும் இடையே உள்ள விஷயம். அதை பற்றி அதிகம் பேச முடியாது. அடுத்ததாக தவறான செய்திகள், fake news பற்றிய channel which we have, it has countered it next maximum within half an hour saying this is fake. So I would request that the Commission's website, what is the name of the channel? The sweep channel? At ECI sweep. This is the sweep, which is the main page through which we communicate, and the ECI spokespersons both have the channels, and it is there on the channel. We have directed further. அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் எல்லா செய்திகளும் தரப்படுகின்றது. அதை மட்டுமே நீங்கள் ஒளிபரப்ப வேண்டும். இதற்கு ஸ்வீப் என்று பெயர், SVEEP என்று பெயர். Districts, and so is the case with the state government in the headquarter. Anybody for that matter who is trying to spread the fake news, the strict action will be taken against them. தவறான தகவல்களை பரப்புபவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும். Of the Information Technology Act, along with relevant sections of the IPC. We won't allow the narratives, false narratives, to spoil the democratic festival in any manner. Promises, somebody asked, while the political parties have a right to make promises in their manifesto, the voter has a வாக்குறுதிகள் பற்றி இங்கே கேள்வி கேட்டார்கள். அரசியல் கட்சிகள் வாக்குறுதிகள் தருவதற்கு எல்லா உரிமையும் கொண்டவர்கள். But yes, voter also has a right to know whether these promises are genuine, can be fulfilled, cannot be fulfilled, where from the money will come. And we have prepared a performer which exactly explains this, makes the parties to write through this performer, make a disclosure, but the matter at the moment is sub judice. தற்போது இந்த விஷயம் நீதிமன்றத்தின் ஆய்வுக்கு கீழ் இருக்கிறது. Of the code, national anthem code, so there is nothing beyond that which one can mention. It's the code which determines as to how the national anthem will be played. தேசிய கீதத்தை எப்போது பாட வேண்டும் என்று சில or restricted either way. That's all. ஆணைகள் இருக்கின்றன, சில வழிமுறைகள் இருக்கின்றன. அந்த வழிமுறைகளை தாண்டி தேசிய கீதத்தை நாம் பாட முடியாது. எனவே தேர்தல் வாக்குச்சாவடிகளில் தேசிய கீதம் பாடுவது என்பது அந்த வழிமுறைகளில் தரப்படவில்லை. That's the end of the press conference, and I request you, there are refreshments outside. Kindly join us for refreshments. I'll thank the Commission and the media for attending the press conference. Thank you, sir. மக்களவை தேர்தல் தொடர்பாக இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ராஜீவ்குமார் தலைமையிலான குழு செய்தியாளர்களை சந்தித்த காட்சிகளை தற்போது பார்த்தோம்.
ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு தொடர்ந்து செய்திகளை பார்க்கலாம். அரசியல், சினிமா, பொது அறிவு தெரியுமா? பொது அறிவு கேள்வி. மனிதர்களுடைய வேலையை பறிக்கிறதா ஏஐ? தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய தகவல்கள் தெளிவான அலசலுடன் விரிவாகவும் விரைவாகவும் வெகுஜன மக்களின் பார்வையில் 7 மணி செய்தி தினமும் இரவு 7 மணிக்கு 40 தொகுதிகளையும் பற்றிக் கொண்ட தேர்தல் சுரம் கண்ணில் படத் துவங்கிய கரைவேட்டிகள். உங்கள் தொகுதி பிரச்சனைகள் தீர்க்கப்பட்டதா? நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்த எம்பி என்ன செய்தார்? 40 தொகுதிகளின் ஒரு சூப்பர் ஸ்கேன் ரிப்போர்ட். அழகு ஜோதி அகாடமி அண்ட் இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்கூல், மயிலாடுதுறை. தலைமுறையை நோக்கி என்றும் தரமான கல்வி. உங்கள் தொகுதி உண்மை நிலவரம் தினமும் உங்கள் தந்தி டிவி செய்திகளில். திகைக்க வைக்கும் இயற்கை வளம், திகிலூட்டும் பளிங்கு குகை, நீராவி ரயிலில் குதூகல பயணம், ஒற்றை தூணில் கட்டப்பட்ட பிரம்மாண்ட வீடு, ஜார்ஜியா நாட்டுக்கு ஜாலி பயணம். யாதும் ஊரே, நாளை காலை 10 மணிக்கு. செய்திகளை வழங்குவதில் புதுமை நுட்பம், சிலிர்க்க வைக்கும் கிராபிக்ஸ் காட்சிகள், ஒவ்வொரு தொகுப்பும் புதுவிதம், காட்சிகள் பேசும் கலர்ஃபுல் அம்சங்கள், கள நிலவரத்தை கண்முன் நிறுத்தும் செய்தியாளர்கள், ஆளுநர் மாநாட்டு பொங்கல் பண்டிகை கனமழை மக்கள் மனதை பிரதிபலிக்கும் பேட்டிகள், இன்னும் ரொம்ப சர்ச்சைகள் முதல் சுவாரஸ்யங்கள் வரை, அரசியல் முதல் அறிவியல் வரை, அத்தனையும் அரை மணி நேரத்தில். இன்று பிரைம் டைம் நியூஸ் தினமும் இரவு 9 மணிக்கு. இருள் நீக்கும் கதிரவனுக்கு இணையாய் புதிய செய்திகள் புதிய கோணத்தில். தினசரி ராசி பலன்கள். கடகராசி நேயர்களே, ராசியிலேயே சந்திரன், யோசிக்காது செய்த காரியங்கள் எல்லாம் வெற்றி கிடைக்கும். செய்தி விரும்பிகள், சினிமா ரசிகர்கள், விளையாட்டு பிரியர்களின் தேடல்களுக்கு பதிலளிக்கும் தந்தி டிவி. காலை பொழுதை கச்சிதமாய் தொடங்க தினமும் காலை 6 மணி முதல் 9 மணி வரை தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் உங்கள் தந்தியுடன். தொழிலதிபர் அவதாரம் எடுக்கும் சாமானிய பெண்கள், மாற்றி யோசித்து மகுடம் சூடும் மகளிர், சமையல் முதல் சாப்ட்வேர் வரை சரித்திரம் படைத்த பெண்களின் சாதனை பேசும். கேளடி கண்மணி, சனிக்கிழமை தோறும் பிற்பகல் 2:30 மணிக்கு. கூட்டணிக்கு தயாராயிட்டீங்களா? திமுக கூட்டணி, அதிமுக கூட்டணியா? சாப்பாட்டுல தான் கூட்டு பொரியல்லாம் இல்லை, சண்டை தரிச்சு தான். திமுகவும் வேண்டாம், அதிமுகவும் வேண்டாம். ஒரு மாற்று அரசியல் இந்த மண்ணில் மலர வேண்டும். அண்ணாமலை பொம்மையை எதிர்த்து பேச தயாரா? நாங்க மேதாட்டுல கட்டியிருந்தா முன்னெடுத்துட்டு போயிருந்தா போராட்டம் பண்ணிருப்போங்கிறாரு. நீங்க DK சிவகுமாருக்கு எதிராக KS அழகிரி போராடுவார். இப்ப 24ல மத்திய அரசு மாறிடுச்சுன்னா நீட்டு விலக்கு பெற்று தந்துருவீங்க? உறுதியா கேட்பாங்கல்லம்மா. அப்புறம் எதுக்கு நம்ம 50 லட்சம் பேர்ட்ட கையெழுத்து வாங்கணும்? சாதி ஒழிப்புங்கிறது கருத்து, அது சாதி இல்லை. சமத்துவம்ங்கிறது கருத்து, அது மதம் இல்லை. சமத்துவம் பேச்சா இருக்கு, செயல்ல. இப்படியாவது எலெக்ஷன்ல ஜெயிச்சிடணும். ஜெயிச்சாதானே மக்களுக்கு நல்லது செய்ய முடியும். அதுக்குன்னு நான் கொள்கையை பேசி தோக்கலாமா? கேள்வி கண்ட பதில் ஞாயிறு இரவு 8 மணிக்கு. கோர முகம் காட்டும்
மனித மிருகங்கள். அறிவுக்கு புலப்படாத வினோத மர்மங்கள். அதிர வைக்கும் நூதன மோசடிகள். குற்ற சரித்திரம் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை மதியம் 2:30 மணிக்கு மற்றும் திங்கள் முதல் சனி வரை இரவு 10 மணிக்கு. முக்கிய செய்திகளின் முழுமையான தொகுப்பு. உங்களின் ஒரு நாள் வழிகாட்டி. அன்றைய நாளின் ராசி பலன். நாள் செய்வதை நல்லவன் செய்ய மாட்டான், கோல் செய்வதை கொடுப்பவன் செய்ய மாட்டான்னு சொல்லி ஜோதிட சாஸ்திரம் சொல்லுது. தினம்தோறும் காலை 6 மணி செய்திகள் எளிமையாக முழுமையாக. கூட்டணிக்கு தயாராயிட்டீங்களா? திமுக கூட்டணியா அதிமுக கூட்டணியா? சாப்பாட்டில் தான் கூட்டு பொரியல்லாம் இல்லை, சண்டை தரிச்சு தான். திமுகவும் வேண்டாம், அதிமுகவும் வேண்டாம். ஒரு மாற்று அரசியல் இந்த மண்ணில் மலர வேண்டும். அண்ணாமலை பொம்மையை எதிர்த்து பேச தயாரா? நாங்க மேதாட்டுல கட்டியிருந்தா முன்னெடுத்துட்டு போயிருந்தா போராட்டம் பண்ணிருப்போங்கிறாரு. நீங்க டிகே சிவகுமாருக்கு எதிராக கேஎஸ் அழகிரி போராடுவார். இப்ப 24ல மத்திய அரசு மாறிடுச்சுன்னா நீட்டு விலக்கு பெற்று தந்துருவீங்க? உறுதியா கேட்பாங்கல்லம்மா. அப்புறம் எதுக்கு நம்ம 50 லட்சம் பேர்கிட்ட கையெழுத்து வாங்கணும்? சாதி ஒழிப்புங்கிறது கருத்து, அது சாதி இல்லை. சமத்துவங்கிறது கருத்து, அது மதம் இல்லை. சமத்துவம் பேச்சா இருக்கு, செயல்ல. இப்படியாவது எலெக்ஷன்ல ஜெயிச்சிடணும். ஜெயிச்சாதானங்க மக்களுக்கு நல்லது செய்ய முடியும். அதுக்குன்னு நான் கொள்கையை பேசி தோக்கலாமா? கேள்வி கண்ட பதில் ஞாயிறு இரவு 8 மணிக்கு. விருதுநகர் மாவட்டம் சிந்தப்பள்ளி பகுதியில் உள்ள பட்டாசு ஆலையில் ஏற்பட்ட வெடி விபத்தில் ஒருவர் உயிரிழந்திருக்கிறார். இது பற்றின கூடுதல் விவரங்களை நமது செய்தியாளர் கருப்பசாமி வழங்க கேட்கலாம். வணக்கம் கருப்பசாமி, விபத்து ஏற்பட்டதுக்கான காரணம் என்ன? மேலும் இதில் வேறு ஏற்கனவே காயங்கள் ஏற்பட்டு உள்ளதா? முழு விவரங்களை பதிவு செய்யுங்கள். வணக்கம். விருதுநகர் மாவட்டம் சாத்தூர் அருகே சிந்தப்பள்ளியில சிவகாசியை சேர்ந்த கதிரேசன் என்பவருக்கு சொந்தமான பட்டாசு ஆலை என்பது இயங்கி வருது. இந்த ஆலை என்பது நாக்பூர் லைசன்ஸ் பெற்று கிட்டத்தட்ட 60க்கும் மேற்பட்ட அறைகளும் இந்த ஆலையில் வந்து ஒரு 100க்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்களும் வந்து பணிபுரிந்து வருகின்றனர். இந்த நிலையில் வந்து மதியம் நேரம் வந்து சிவகாசி பகுதியைச் சேர்ந்த அஜித் என்ற இளைஞர் வந்து பேன்சி ரக பட்டாசுக்கு வந்து மருந்து செலுத்தும் போது ஏற்பட்ட உராய்வு காரணமாக பட்டாசு வெடி விபத்து என்பது ஏற்பட்டிருக்கிறது. இந்த வெடி விபத்தில் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அஜித் என்ற இளைஞர் வந்து சம்பவ இடத்திலேயே விழுந்துறாங்க. மேலும் அந்த அறை என்பது வந்து பலத்த சேதமடைந்திருக்கிறது. இந்த நிலையில வந்து அந்த சம்பவம் குறித்து அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க வந்து சாத்தூர் தீயணைப்பு துறையினருக்கும் சாத்தூர் நகர் காவல்துறையினருக்கும் வந்து தகவல் கொடுத்ததை அடுத்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த தீயணைப்பு வீரர்களும் போலீசாரும் வந்து மேலும் தீ வந்து பக்கத்து அறைகளுக்கு பரவாமல் இருப்பதற்காக வந்து தீ அணைத்து கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர். மேலும் இந்த சம்பவம் குறித்து சாத்தூர் நகர் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வரும் சூழ்நிலையில் சாத்தூர் தாசில்தார் லோகநாதன் தலைமையிலான அதிகாரிகள் வந்து இந்த சம்பவ இடத்தில் வந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். விவரங்களுக்கு நன்றி கருப்பசாமி. ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு தொடர்ந்து செய்திகளை பார்க்கலாம். முக்கிய செய்திகளின் முழுமையான தொகுப்பு. உங்களின் ஒரு நாள் வழிகாட்டி.
அன்றைய நாளின் ராசி பலன். நாள் செய்வதை நல்லவன் செய்ய மாட்டான், கோல் செய்வதை கொடுப்பவன் செய்ய மாட்டான்னு சொல்லி ஜோதிட சாஸ்திரம் சொல்லுது. தினம்தோறும் காலை 6 மணி செய்திகள் எளிமையாக முழுமையாக. நேற்று நடந்தது, இன்று நடக்கப் போவது. வீட்டிலிருந்தே நேரலையில் உலகத்தை பார்க்க காலை தந்தி தினமும் காலை 7 மணி முதல். அரசியல், சினிமா, பொது அறிவு தெரியுமா? பொது அறிவு கேள்வி. மனிதர்களுடைய வேலையை பறிக்கிறதா ஏய்? தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய தகவல்கள் தெளிவான அலசலுடன் விரிவாகவும் விரைவாகவும் வெகுஜன மக்களின் பார்வையில் 7 மணி செய்தி தினமும் இரவு 7 மணிக்கு. செய்திகளை வழங்குவதில் புதுமை நுட்பம், சிலிர்க்க வைக்கும் கிராபிக்ஸ் காட்சிகள், ஒவ்வொரு தொகுப்பும் புதுவிதம், காட்சிகள் பேசும் கலர்ஃபுல் அம்சங்கள், கள நிலவரத்தை கண்முன் நிறுத்தும் செய்தியாளர்கள், ஆளுநர் மாநாட்டு பொங்கல் பண்டிகை கனமழைப்பை மக்கள் மனதை பிரதிபலிக்கும் பேட்டிகள், இன்னும் சர்ச்சைகள் முதல் சுவாரஸ்யங்கள் வரை, அரசியல் முதல் அறிவியல் வரை, அத்தனையும் அரை மணி நேரத்தில். செய்திகள் தொடர்கின்றன. காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ விஜயதாரணி பாஜகவில் இணைந்தார். கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் விளவங்கோடு தொகுதியில் காங்கிரஸ் கட்சி சார்பில் போட்டியிட்டு விஜயதாரணி எம்எல்ஏ ஆனார். காங்கிரஸ் கட்சியில் தனக்கு முக்கியத்துவம் தரப்படவில்லை என சமீப காலமாக விஜயதாரணி அதிருப்தியில் இருந்தார். இதனால் அவர் பாஜகவில் இணைய இருப்பதாக தகவல்கள் பரவின. இந்த நிலையில் டெல்லியில் மத்திய இணையமைச்சர் எல் முருகன், பாஜக பொதுச் செயலாளர் அருண் சிங் முன்னிலையில் காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ விஜயதாரணி பாஜகவில் இணைந்தார். பாஜகவில் இணைந்த பிறகு பேட்டியளித்த அவர், காங்கிரஸ் கட்சியில் தலைமை பதவிக்கு பெண்களுக்கு முக்கியத்துவம் தரப்படவில்லை என குற்றம் சாட்டினார். காங்கிரஸ் கட்சியை பொறுத்தவரை பெண்களுக்கு என்ன முக்கியத்துவம்னு நீங்க பார்க்கணும். அங்க நீங்க தலைமை பதவிகளுக்கு பெண்கள் வர முடியாத சூழ்நிலை இருந்துகிட்டு இருக்கு. இப்போ கூட பாத்தீங்கன்னா சட்டமன்ற கட்சி தலைவர் இன்னொருத்தருக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க, என்னையோட ஜூனியருக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க. அப்படிலாம் பல்வேறு சூழ்நிலைகள், கட்சி தலைமை பதவிகளுக்கு பெண்களே வரக்கூடாது, அப்படிதான் காங்கிரஸ் கட்சியோட சூழ்நிலை இருந்துகிட்டு இருக்கு. இது கடுமையான அதிருப்தி ரொம்ப நாளாவே இருந்துட்டு தான் இருந்தது. போன பை எலெக்ஷன்ல எம்எல்ஏ எம்பி சேர்ந்து வந்தப்ப கூட அதுக்குடைய வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டுச்சு. இந்த முறையும் அதோடைய வாய்ப்பு கொடுக்கப்படாதுன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன். மீனவர்கள் பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண்றதுக்கு பாரதிய ஜனதா கட்சி எடுத்த முயற்சி மிகப்பெரிய முயற்சி, அதுல வெற்றி கண்டிருக்காங்க. பாரத பிரதமர் அவர்களுடைய முயற்சி என்னை போன்றவர்கள் நிச்சயமா வரவேற்கிறோம், மனதார வரவேற்கிறோம். ஆகையால் நாட்டை வழிநடத்தக்கூடிய இடத்தில் அகில இந்திய அளவிலும் சரி, உலக அளவிலும் சரி, அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய தலைவர் திரு மோடிஜி அவர்கள். அவருடைய தலைமையின் கீழ் இந்த நாடு மிகவும் பாதுகாப்பாக இருக்கிறது. உத்தரப்பிரதேசம், டெல்லியை தொடர்ந்து பிற மாநிலங்களிலும் இந்தியா கூட்டணி கட்சிகள் இடையே தொகுதி பங்கீடு குறித்து சுமூக தீர்வுகள் ஏற்பட்டு வருவதாக தொடர்ந்து தகவல்கள் வெளியாகி வரும் நிலையில் அது குறித்து அலசுகிறது இந்த செய்தி தொகுப்பு. மேலும் தொடர் செய்திகளுக்கு இணைந்திருங்கள் தந்தி தொலைக்காட்சியுடன். கடந்த ஆண்டு தேசிய அரசியலில் மிகவும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்திய எதிர்க்கட்சிகளின் பிரம்மாண்ட இந்தியா கூட்டணி, நவம்பர் மாதம் நடந்த 5 மாநில தேர்தல் முடிவுகள், நிதிஷ்குமாரின் வெளியேறல், மம்தா, கெஜ்ரிவாலின் தனித்து போட்டி அறிவிப்புகளால்